హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ వంటకాలు. ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి స్పెషల్ రెసిపీ ఆనియన్ ఎగ్ పులుసు. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. మీ ఇంట్లో ఆనియన్స్ ఎగ్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. కమ్మని రుచికరమైన పులుసును రెడీ చేసుకోవచ్చు. కూరగాయలు ఏం లేనప్పుడు, కూరలు ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు ఇలా కమ్మని పులుసును రెడీ చేసుకొని తినండి. చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇలా రెడీ చేసి పెట్టారంటే ఒక్క ముద్ద కూడా మిగల్చకుండా తినేస్తారండి. చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. సింపుల్ అండ్ టేస్టీ ఆనియన్ పులుసుని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలి, దాని ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాము. ముందుగా స్టవ్ పై బాన్ నుంచి అందులో 2 టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ కారము, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి ఈ పులుసు రెడీ చేసుకునే ఒక 10 నిమిషాల ముందు చింతపండుని నానబెట్టాలి. అలాగే ఎగ్స్ని కూడా ఉడికించి పెట్టుకున్నారంటే పులుసుని చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని పిసికి దాన్ని
బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే అంతేనండి, టేస్టీ ఆనియన్ ఎగ్ పులుసు రెడీ అయిపోయింది. ఈ పులుసు చాలా బాగుంటుందండి, చాలా బాగా నచ్చింది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ షేర్ చేయండి. మీరు ట్రై చేయండి. మీకు ఈ ఆనియన్ ఎగ్ పులుసు ఎలా వచ్చింది, టేస్ట్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.